Africa's red, Africa's red, Africa. Oh yeah, she will rise again. Oh yeah, she will breathe again. Oh yeah, mama, Africa's red. Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session on this 25th day of September 2022 at 11:12 p.m. I believe tumeanza 11:11. Alafu nimeisema another time on my timer here for this live ilikuwa ina turn 2:22. You can rewind 10 or so seconds back uone kama unadanganya. If you think I am like your politicians. Asante for being here. This is yet another session. Yenye naanza around the time feeling niko nayo ni that haitakuwa siko sure if I want to say that a long one. Nazisemanga alafu zinakuwa 10 hours, so that can possibly happen. If you're watching this later and it's a long Sanaa kwa Sanaa Sunday session, you know the obvious happened. If you're watching this na it's 30, 40, an hour long, then ilikuwa accurate. Kama video yetu ni 1 hour, hiyo ni video fupi for us hapa at Sanaa kwa Sanaa. Tuko na kiherehere nyingi, so asante for being with us through whatever this has been. Sijui, because I am here now. If you're watching this baadaye, you can see the outcome upande wako. Pia depending on the topics that I have titled this video as, maybe what you are watching is different from kile nimeandika as of now. Na feel itakuwa determined a lot na whoever shows up. Sana sana people of the community wenye wanakujanga na they stay na they engage na tunaweza have a conversation, ndio ikuwe mazungumzo that can be prolonged into something. La sivyo, kama kutakuwa na yule mtu mmoja ama wale ambao hupitia kisha wanaondoka, itakuwa vigumu sana kuigeuza iwe mazungumzo yenye nataka yawe ma iwe. Zinafili inaweza kuwa better, way more fruitful ikiwa an engagement, ikiwa an interaction, ikiwa a conversation with members of the community. Sana sana for these topics that I have titled this video as, and then the fact that nimezi share the ideas around these conversations hii wiki. So ningetaka sana kuna input ya the community sana kuzihusu. So hiyo ni another thing. So for hizi sessions that nazanga hizi time whenever kuna maudhui kama hii, kuna kuanga na siku za luck where other miserable human beings join us here at midnight, at 1 a.m. and we go and go and go. Sijui kama this will be one of those. If it will be, na ikinipata bado kwa hiyo state ya kutaka kuzizungumzia, then tutacover hizi topics. Lakini kama haitafika hiyo point, if you want to make it there, pia ni sawa. You're watching what happened while nilikuwa hapa live on 25th of September. The month is over. The year is almost over. But again, what is time? But because of time, I might end up
being alone here, but na feel kutakuwa na watu few wale wakupitia ama mmoja wakubaki. So tutafanya a quick recap, then tuone how this goes. Pia inaweza choose kuwe very very brief, alafu nimeisema hata sijamaliza my following sentence na Kafura akatujoin. Sijui kaa Kafura akona the stamina, the energy, the insomnia, the misery ya kukana mimi hapa for hizi conversations, siko sure. From Kafura's end, she can see the title of this video, but sijui kama anaweza ni hold down na to have easy conversations as I would want us to have them. Kafura, to respond to your question, I am coming home. Ebu niambie kama unaezana na hizi topics. Wiki iliyopita, our previous Sunday session ilikuwa what this can also possibly become. Ilikuwa a hangout, and hizi hangouts ndizo the sessions that zinakuanga brief. Jua kunaweza kuwa na topic then to postpone, or inaweza kuwa nimekuja bila topic. So for last week sikuwa na any topic ya kuzungumzia. Hii wiki nimekuja na maudhui ya kuzungumzia, lakini depending on how the community chooses to engage, it determine how far this can go. Who reads the TV? Karibu sana. Therefore, Kafura uniambie, mimi nishakujibu. Give me my answer too. I need answers. I need answers. So last week ilikuwa na Roger pia. Ni aje Roger? Sijui ka the people who wanna join wako na stamina hizi conversations. You are here, you can see the title of this live video. Do you think you have the capacity? Capacity here inamaanisha time, inamaanisha your engagement, your mental, your intellectual capabilities. If yes, tuta delve into these topics. If not, nitai postpone. So anyone else who's watching this after, this won't make sense to them. Now whatever it is, you may title the video as haiku happen. Kafura anasemana zote. So the only thing I have tonight is one statement. That's the only thing. Hakonayo. Rihanna is back. I wouldn't even know. But unajua Rihanna na Kafura ni kitu ingine. So sitaki beef na Kafura on this live. Edna, ni aje? Karibu sana. People are showing up. People are showing up. We shall see how this one goes. Anyway, so wiki iliyopita ilikuwa a short hangout session, 45-46 minute video where ilikuwa a recap from the week prior and mazungumzo kidogo, but generally a recap and a hangout tukamaliza your story. For today, for you who is here, you can see what this is about as nimeintend. Then through the week kulikuwa na mziki ya wiki 2.0 15, and then kulikuwa na track reviews that nimekuwa nikishare during the week from Noya's our favorite songs. Tulikuwa tunaongea na Edna kwa our comment section on Instagram tukisema tunangoja project ya Mau, na nita insist ona hizi videos za mziki ya wiki 2.0. Ona videos za mziki ya wiki 2.0 on YouTube. Kuna another one, mziki ya wiki 2.0 16 coming out tomorrow at 9 a.m.
So 16 weeks already of doing mziki ya wiki 2.0. Currently on the blog ni mziki ya wiki 108. So please do catch up popote pale kule unaweza, kama ni blog hapo ni tricks tusidanganyane, but you can always read them at any time, or you can read them randomly. Same na kwa the YouTube channel. If you're here on YouTube, good for you. You can just look for that playlist ya mziki ya wiki 2.0 na upotele kwa your rabbit hole. So that was the video that nili share during the week 2.015, and track reviews hizo zilikuwa excerpts from mziki ya wiki 2.013, More From Nowhere, OFS, Our Favorite Songs, The Funkettes, Hubris na Rush earlier today, ngoma yao Fabio, and their latest single. There is mziki ya wiki 2.0 coming out tomorrow morning, vile nimesema 16, and some other track reviews as well during the week. So do the thing pale YouTube. Now we should get to 600 subscribers, so hapo pia changamka vile inafaa. Na watu wanasema they cannot stay, so inamaanisha hapa hatuna capacity ya kuhold hii conversation for leo. People are adulting, alafu Monday shani Monday, life. Ni sawa kama ita happen pia si ni sawa, tutaifanya whenever tutaifanya. Na hizi pia would be amazing conversations to have with the entire team. I believe they would be amazing too. It's always great to expand on such ideas and such topics from an array of perspectives. So hata tukihave on a live session, we can definitely expand on the same conversations pale kwenye channel baadaye. Brian Bachi alikuwa hapa last week, amepitia tena, asante sana. The consistency, your consistency na mimic sana kwa sana, that is amazing. This is the kind of energy huwa tunapatia watu when you join the community. So quick shout out to Kafura, Roger, Edna, Orato na Mbachi. Edna amesema haezi stay, atawachi live baadaye, so nibaki hapa na mtu mmoja. My predictions, that's funny accurate. So the topic or topics rather that nilikuwa nafikiria kuzungumzia ni music as an academic discipline na dialogue in Kenyan film. Hizi ndio the ideas that nimeshare posts around on Instagram and on Facebook and Twitter. So nimeshare for the film, and which happened yesterday, Saturday, ilikuwa on Facebook and on Instagram. Then the one on music as an academic discipline on all the platforms. And these two conversations zina stem from different places and different sources. So as it seems, nimesema again that I don't think to delve into the conversations here, but just also kuset the foundation ya future exploration of the same. The first one has to do with academic rap, courtesy of someone who inspires and has inspired me a lot. Mtu mi huona interviews zake sana, musikiza mziki yake sana, mi huona live sessions zake sana, and nimemuongelea kwa hizi lives as well a number of times. Ni the reason nilianza Sunday sessions, you can say.
but the idea ni academic rap and taking rap and hip hop into academic spaces, taking rap na hip hop into MIT, an institution that is not known for doing that, but taking the art form to such spaces na kuona its possibilities. That is the general idea. And within that kuna looking at rap and hip hop from different perspectives that inform the idea of studying rap na hip hop academically na kuipush into spaces za academia. So that is the idea that ina inform the conversation na ina inform the ideas that nilikuwa nimeshare during the week, kama kuna possibility ya kuangalia sasa moving now from academic rap na kuangalia from perspectives za linguistics, perspectives za literature, sociology and the like. Kuna very many more angles, perspectives za psychology, history, and looking at music, rap music na hip hop from hizo perspectives. Nilikuwa nafikiria if we can extrapolate the same na to extend to music generally here. Looking at that conversation, the reason ni rap na, as this person would explain it, ni because of how ina mimic human speech as far as music genre as the closest art form to human speech, and wame come from that angle, na angle ya spoken art kwa mziki. Now tukienda kwa my other idea vile nimefikiria after watching this conversation on academic rap, which I'll give the details more when we are having this officially baadaye or whenever that happens, ni that I'm thinking of music now and Kenyan music, not music in generally for the entire globe, but Kenyan music. If tunaweza approach how other fields watu huzi approach in, where undertakings in those disciplines, the goal ni progress hizo disciplines. So whatever undertaking people are doing inakuanga tunajaribu kuendelea. So tuko na this as the body of work yenye ni sociology, tuko na this kwa political science, tuko na this kwa neuroscience, tuko na this kwa quantum physics. So whatever it is tunafanya as undertakings for these separate disciplines, tunajaribu kuprogress hizi fields na kuongeza to what we already have, kuangalia the theories that zina exist, kuangalia what has been practiced, what has been examined, kuangalia the gaps that are there, kuangalia this is what we have, how can this help me take this idea ama this thought, this hunch to another level, na kujaribu kuboost na kubuild kile kinacho exist tayari. So hizo ndizo zinakuanga ideas na what informs undertakings in academic disciplines ama other disciplines. Kijumla sana nafikiria if the same inaweza happen kwa music and whether we can take that same approach, kunaweza kuwa na a byproduct of taking this creative art form in music into different spaces, sana sana academic spaces, academic spaces. That could be a byproduct at some point, but the idea ni kuifanya ikue another discipline that pia if you are to come in and look at what unaweza fanya na kile kimefanywa, hizi ndizo the conversations that tunaweza have. Tunaweza in some sort of way tuangalie theories that particular artists wali have, certain ideological frameworks that wali create, kuangalia approaches za watu ikikuja kwa certain ideas and how watu in those particular ideas wali express on them
na zipi hazijafanywa, kulikuwa na what differences, what similarities, na kuijenga for maybe the sake of doing that. Then kunaweza kuwa na deliberate effort ya kujaribu saa kusema now we are taking it to these spaces, na you can show this is the catalog, this is the body of work that exist, this is the history of what we've been able to do, and kuipeleka huko. Art definitely imeingia into spaces za different conversations in this country over the years, kama ni kwa panel discussions and the like, ni vitu that zimehappen as far as artists kuparticipate in such. Lakini kuna the other angle ya centering works of art as the foundation and then taking that na kuzi-examine further kuona what was happening within the work. So hiyo ni another conversation, another aspect outside of spaces that ni tumekuja hapa ku dissect works of art now into other possible spaces. But pia kwa hizi spaces za art nikuoneka tunaweza come up na possible frameworks za kuangalia hizi bodies of work that can create this as any other discipline. So that is the idea that nilikuwa nawaza kuhusu ikija kwa mziki ya Kenya, whether that's a possibility, whether ni something that ni valid and such. But vile nimesema ni kitu that tuta expand on further, so I'm just planting the seeds sahi na kushare more on where nilikuwa na come from with hizo posts that nimeshare hii wiki, if you've happened to see them. Pia if you've not happened to see them, still ni sawa, nimekupatia a background of what is happening na the title ya hii video as I am here live. Maybe it's different when you may publish, but that's the sort of thought process that nilikuwa nayo, and the examples I used had to do with economics and picking kitu kama capitalism, and whether as creatives, as artists, we see it na tunajiuliza this is how tumeongelea capitalism in music from this and this perspectives. So since music haijakuwa structured hivyo, we'll have to go to other fields and pull from there as far as theories ziko concerned, because in studying vitu kama literature, you go to other fields and pick theories from there. Kuna theory, there is a unit tulifanya ilikuwa inaitwa theory of literature, na ilikuwa na several theories that you can use for literary criticism that come from different fields. Some of these also ni from linguistics na from literature itself. Yes, so kuna vitu kama structuralism, kulikuwa na Marxism, kulikuwa na feminism, kulikuwa na deconstruction. So there are a number of ways that you can, kulikuwa na formalism, and upon the discussion ya form na content ina come in. Kuna number of theories na frameworks that zinaweza tumika while you are studying works of literature. Then kuna other theories too that you can carry from different fields, uzi interchange, toa hii peleke hapa, toa hii lete hapa, tuende kwa field ingine tulete hapa, and so they intermarry na huwa zina feed into each other. So the idea ni if we can do the same, so obviously we'll be getting theories and frameworks from different fields, zile vitu that ziko pale tayari na zimekuwa structured. Then we can also come up with new theories and new ideas of how to do the same. Ndio as we are building this, iko na its own ideas as well as any other academic discipline, apart from borrowing from others.
which is very much okay, but at the same time we are building na knowledge inakuwa cumulative. So as you're building from other disciplines, also music itself inajijengea theories zake, na hisi idea hata mpya inajijengea theories zake, inajijengea ideas zake na thought process zake za kuweza kujistudy, za kuweza progress. So if we are looking at capitalism, which is something economic, tunaweza enda into katika Marxism, si ndio? Na tuangalie hivi tumeongelea class relations kwa mziki up until this point, hatujafanya hii na hii tumefanya. So creatively, where else can we go tukiangalia class relations? And even the example was, as capitalism, do I know how capitalism is currently structured? Na niendelee kutoka hapo, outside of situations, outside of creative contexts that require you not to go to the past and maybe reflect, or don't demand you kuenda as you're building. So outside of these contexts that will require you maybe to creatively revisit the past and go into certain areas that see from the point ego moving forward, outside of that, where else can this go? Are we thinking that way? Nikasema pia idea ingine ilikuwa ya kuhusu mapenzi, topic yenye wasanii cannot live without. So niseme tumeangalia love kwa njia fulani, hii na hii, nini hatujafanya, mengi hatujafanya, but using that approach, it's an academic approach, but you are thinking that way, then we are moving forward and we are building, so that the art form in a progress, na it's becoming a discipline. And then as we are vile nimesema, borrowing from other disciplines, other places, in turn other disciplines and other areas can look upon us. So if you're looking at capitalism economically, watu waone what music is doing with the same, what are they thinking, what theories are they coming up with, what are they saying, then kuona that can tie into the economy, kuona so mmesema hivi kuhusu love, let's look at this sociologically, let's look at this psychologically. Now is there a possibility that this can build psychology as a field, and vice versa, zijengane, ziintermarry, ziinterlink, na kukuwe na that sort of progress. Hizo ndizo ideas nilikuwa nazo, na vile nilikuwa naifikiria move from the original idea ya the conversation that niliona on academic rap kwenda into other areas na bring to Kenyan music. And the idea pia ni kujaribu kuendeleza what Kenyan music is from an artistic standpoint, from a merit standpoint, from a creative standpoint, kwa sababu nikaa tuko stagnant sana. Morio alikuwa hapa, alafu anazusha anasema nadai kulala. Na ulale. Ashaenda obviously. Easy Sunday sessions are not for the weak. Not for the weak. Again. Haya ni mazungumzo ambayo tutachangamkia baadaye. Nimepata some articles mtandaoni before nikuja hapa. Nilikuwa na make random searches on Google kuona what nitapata. So hizi ni articles that I've not even read them, nilikuwa nizisome live. So the day we'll have these conversations, I will come through and read them. So nime bookmark moja, but it seems I'll have to bookmark the rest. Then we'll come and read them together. The study of music as an academic subject, the study of music as an academic discipline. So there has been work done around this area already. Now that can be a great place to start. And this is the thing that nasema in a tie into this perfectly.
that the idea ni kuendeleza the conversation na kubuild a discipline na kubuild a space and a field, so which will be the same thing that tutakuwa tuna explore with our conversation pia as we read through what has happened and the ideas that ziko pale, and we look at possible prospects and where inaweza enda. So hiyo ndio my sort of thinking. Kuna an article ya Wikipedia ya hip hop in academia. Hizo ndizo tutakuja na tutachangamkia. Pia itakuwa interesting kwa sababu as I shared those posts nilisema I would love, even before I did, the idea was to just share something small kwanza, kuona where people are with the thoughts, kuona where people are with the idea, but outside of that nilikuwa nataka ni build further into an article that naweza kaa na niandike. So with other articles as well, nisiandike tu blindly, because that's another thing with easy disciplines zingine. You are not writing blindly ukidhani ni umeanzisha hii idea, hata hii ya music kama academic discipline. Ni ideas ziko na nimesema ni cumulative, so tuko hapa unajaribu kubuild na kuendelea. So that is the same thing, kutumia different sources kuona what ina exist na kuangalia the possibilities. So the same thing that nitafanya when I sit na niandike my article. Imekuwa a long time since niandike such articles, but nitaifanya I think. So that was the first. The second one ilikuwa kuongelea Kenyan films ikija kwa aspect ya dialogue. Hii nayo ilitoka on Twitter. Niliona on Twitter, then nikaishare on Instagram na on Facebook. Na one person who was here earlier, Oraton, alichangia kwa hayo mazungumzo. Na ni kitu pia ningependa tuzungumzie. Nimestate several times that tunafaa kufanya film reviews hivi karibuni. So hizi pia zitakuwa conversations that tutakuwa tunaanza, and you'll be saying such kwa our YouTube channel, kwa Instagram pia, because these sessions siongelea kila kitu, but again they go to YouTube after this. So you'll be seeing hizi conversations across platforms za Sanaa kwa Sanaa, kama ni the blog, kama ni the YouTube channel, our social media platforms, utakuwa unaziona. And if you want this to start for the reviews, that is sumbueni the other team members, sio mimi. So this one was a tweet that niliona, as I've said, by _Mwaki, True City Girl, GAL, TRU. Nalikuwa, is it just me, or is there a very noticeable problem with the pacing and the dialogue scripting for most, in quotes, Kenyan series? For most Kenyan series, pacing feels slow, awkward, dialogue sounds unnatural. Then kukawa na two responses that nilishare. So these are conversations that tutakuwa tuna have na tuangalie into nini inachangia, ni factors zipi zina bring out what it is we are seeing kwa our Kenyan films, kwa our Kenyan series. Why is it the way watu wanasema kuhusu the dialogue na the acting, amongst other aspects za film. Nilisema hapa several weeks, so zilikuwa in July, I think ilikuwa July 11th, because your weekend nilikuwa, yes, nimeenda kuona click bang, kusema nilikuwa nasema kama umeiona, jump kwa comments uniambie maoni yako kuihusu, ama just let me know uliiona. Hiyo inafaa kukua, ama ilifaa kukua our first review, sijui itakuwa our first one, but reason isema ni kuna
things that tuna plan kufanya, na hizi conversations zitakuwa zina come out kwa hizi movies that tutakuwa tuna watch, hizi series that tutakuwa tuna watch. I am certain, because pia for Kenyan film kuna strides that zimekuwa made, na njia inayotusubiri bado ni ndefu, lakini hizi ndizo topics nilikuwa nasema tunafaa kuzidiscuss. Nimeachwa hapa solo kitambo sana, but this is the introduction. If you know my body of work, if you know how I do this, si ati siwezi ifanya. Si ati siwezi ifanya peke yangu. I do this. Mi ni professional. Zaka nisome hizi articles hapa na klasi iendelee, hata kama lecturer ako solo, na tumalize na tusahau story, but nataka sana a live interaction, a conversation with the community. I think this would be beautiful to do in that manner. So tumegusia tu kidogo, barely. With that being said, tumefika tamati ya hii session, 37 minutes in. Something ya kuadisia as far as progressing the arts, progressing culture, progressing creativity, progressing music. Tumediscuss more than enough times, innumerable times, pushing boundaries that tumejiekea, and kufanya creatively vitu ambavyo havijafanywa, ama kuchangamkia areas of exploration that hazijachangamkiwa sana sana huku. Nasemanga the beauty ni ugly, but ni beauty of existing hapa kwa geographical location, ni that there's so much you can do na utakuwa pioneer. It's that simple. So much that you can do na ushakuwa pioneer. Ka Sunday sessions, these lives that tumefanya kila Jumapili since last year, ni an idea along hizo lines za pioneering. Freestyle Friday, which happened on Friday, rapping for 3 hours, 69 weeks in, pioneering stuff. So ni very easy kwa sababu watu hawaendi the extra mile na watu hawazifanyi, for a number of reasons which we've delved into several times kwa hizi conversations. But naisema kuinsist that unaweza jaribu kitu na ukue a pioneer hapa easily, very easily. So kuna something that will be coming out hivi karibuni ya ndugu yetu mwenye mnamunanga hapa kwa sana, the biggest hater kwa sana. The rest of us just follow after him. Yeye ndio sensi kwa upande wa kuhate na kuonyesha wasanii chuki. Sisi tuko hapo tuna learn kutoka kwake, tuko under his tutelage. Atakuwa na release kitu hivi karibuni, creative pursuit. Alifanya on April 16th or 17th. It's been that long. Na ilikuwa the same night that kulikuwa na Shin City ya Nyash. Yeye pia akaamua, kwani amjui mimi ni nani? Akasema amjui my body of work.
nimeenda kuona Nyash Kani. Yeye akaamua anapeleka watu kwa msitu mahali fulani jioni, hapo akafanya show magizani from midnight, na ilikuwa kitu kaa 40 minutes, then watu waka chill and they left hiyo msitu later in the day. So the thing that nilikuwa nasema, and I think when I had that Sunday session I stated that what Nyash alikuwa amefanya with Shin City ilikuwa one of those ideas that ni progressive. We gave our projections on how the show would go, how we thought it would be, tuka come up na ideas regarding the design, performances na mziki atafanya and the like. Hizo videos zina exist, you can go na uzi watch. At the same time also hiyo ilikuwa something progressive, how alifanya, how aliplan, how akai execute. Kulikuwa na comments from Abe nakumbuka regarding the marketing na hizo videos walikuwa natumia. You can go and watch the session that we have mazungumzo kuhusu Shin City. I think ukitype Shin City Sanaa kwa Sanaa unaweza come across. Acha nijaribu hata saa ni aje babo, karibu sana. Acha nijaribu now that we are here. Shin City Sanaa kwa Sanaa. But najua I don't think, because Shin City ni popular na kuna many people who posted about it, but my algorithm will cheat me. So nimetype Shin City Sanaa kwa Sanaa. So kuna Nyashinski presents Shin City, what do we expect? So this is snippets from our live Sanaa kwa Sanaa Sunday session on Instagram on 10th April 2022. Then kuna another one ya my fantasy Shin City that nilikuwa na detail, na nilikuwa na share my account of what I think inafaa kukua na how wange play around na design na the entire concept. Niaje safari. So ni hayo. I don't think tuli discuss kwa an entire live because we didn't attend it, because we were supposed to do a video on Shin City but ingekuwa based on rumors because we were not there, but tuliigusia on a live na tukaambiwa na Viva na watu wake kuhusu Nyash kukuwa conceited. So kulikuwa na hizo sentiments kwa live and we didn't delve into it completely, we break down kwa sababu hatukuenda, but it came up during the session. But this was a week before it happened, tukipeana our projections, but the idea kitu progressive, all down to how ali execute as Jiv. And that's how Nyash pia operate. Anatokea arudi back to hibernation kule alikuwa. Kuna ngoma na Sedo, we are supposed to review Sedo's album. So kulikuwa na Properly, then Shin City, and that was it. Properly, then Nyashinsky presents Shin City, then Nyashinsky birthday surprise, and that was it. Shoika happen, ameenda chini ya maji, ako kwa verse. This was after nini came out, album ya Savara, so alikuwa na verse kwa album ya Savara. Alikuwa na Chris Kaiga's project came out in January, so and that's how Nyash anakuanga. Sasa yako kwa project ya Sedo, nataka kukumbuka kali kwa any other project between the show na sai, but that's it. Ni progressive creative ideas. So as Nyash alikuwa anafanya Shin City at Carnival, something tremendous, something huge. Nimesema one of our brothers, the
greatest, the colossal hater wa Sanaa kwa Sana, alipeleka watu kwa msitu, na yeye pia akafanya a performance, na ilikuwa ina fit the concept because the performance concept, the show was midnight musings, na the show ikaanza midnight as nimesema, so na nikasema only he can do such. Ni anaweza kuwa mad enough kupull such a stunt. Like show midnight na show ni literally though pia watu wa Sanaa kwa Sana pia they are mad people, they can do such things. Someone can say the show ni thoughts at 3 a.m. na afanye show at 3 a.m. These people I know are mad people, they can do these things. So aliifanya in April, that was a beautiful experience. Then jana shoot the show, so that was a performance with an audience, and this is something different that is supposed to be released in the coming weeks. Niko excited kuona how it looks like na kuona the concept come to life. Amejisukuma sana na nawambianga mtu support tuanze kupata pesa. Amejisukuma, ameenda elsewhere kutafuta pesa, kufinance hii project na hii idea. So ndio mkionanga hii stress na hizi projections za enga, mnafaa pia kidogo kuelewa. Sawa wasanii? Sawa. So hiyo ndio kazi alifanya, kajituma, kafinance kazi yake. Na nangoja kuona how this will come out eventually as a final product. So that is something that you should look out for. You should know the biggest hater kwa hii channel, kwa hii kikundi ni nani. Usiulize huyu. Hata hivyo once the project is out utajua. Utaona nani ametoa project, so you will know. The rest of us are lazy, so we can only hate. Hatuwezi fanya vitu vingine, so utajua ni nani, but kazi inakuja, amejituma, and I am curious kuona. Watching the process was fun na exciting, na nilikuwa nasema hizi vitu mkionanga wasanii hawazifanyi, the amount of work involved in creating such. Na nimesema earlier kuna number of factors. The other factor pia ni wasanii pia kukaa sisi, the rest of us, not our brother mwenye na put in the work, pia wako lazy. So kufanya that amount of work, that such concepts na ideas na projects zina entail, ni kazi nyingi sana. But ni weird because if they are wale wasanii wenye wako in the limelight and they are putting out work and they are mainstream and they have deals here and there and some resources, that's the irony, because hawazifanyi na wako na the means. Kini kandugu yetu hapa hana means, lakini anajituma, ana struggle, ana put in the work while nothing matters. The irony. So there is that to look out for. Possibly tutamleta hapa, tumuinterview, tumuulize maswali, tumwambie how horrible or how great kazi yake ilikuwa, and the like, tumpatie taste of his medicine. With this being said, tumefika mwisho our session today, 50 minutes in. That is a short session. Ingekuwa half an hour kasingepeana an introduction ya hizi topics mbili that tulikuwa tunafaa kuzungumzia, which is music as an academic discipline na dialogue in Kenyan film, na nimesema tutazigusia when we are here with the entire community. Si watu wanakuja na kuenda as the community has done, which I knew would happen. I knew this would happen.
fickle support. Babu hajalala because I want to be here and also work, because my pinned comment nauliza mbona hujalala, why art thou here? Mori akasema nadai kulala, so yeye alikuja akaenda. But we are done with our sesh for today. Babu, you have been waiting for this moment for your whole life. This is the moment you've been waiting for. Our playlist. Are you ready? Are you willing? Are you ready? Alafu for today specifically trade places. The Bambis wameenda live for 10 hours. Sanaa kwa sana imefanya an hour, so trade places for today. Last week pia ilikuwa 45, 46. Ome converse on consent na age for 10 hours. So enda kwa the Bambis on Instagram. You're watching this hapa on Instagram, lucky you. After the Bambis, you're watching this on YouTube. Work on YouTube, yes, but enda Instagram. For reasons we won't speak about on your conversation on consent and age. Very insightful, very eye-opening. So as we wait for Babu, I'm not even sure kaa shakula. The live just ended maybe half an hour, 45 minutes ago. Kingine ni haya mazungumzo ya mziki na kuiview academically ni also selfish for me because I want to be a teacher. So selfish like that. Wiki iliyopita nilipeana nyimbo 2, nikasema nitazikari 4th kwa sababu nilikuwa peke yangu, so singeunda playlist, na Babu has been waiting for this moment. So anasema die I have forgotten the 2 artists. Sasa after kungoja hivi haujui majina ya wasanii, then Wangni ya Sarabi na Remember Me ya Lucky Dube. I have a feeling Babu amesema Remember Me before. The records are here, we'll just confirm. Babu penda kucheat. Babu, lucky you. The other time ilikuwa Prisoner na It's Not Easy. So lucky you. Na hiyo playlist ilitoka by the way. Hiyo yenye ilikuwa na Lucky Dube, hivyo chaka. It's a good one. So this is our 34th. As Babu says, I have seen your shade. Which one? Which shade? I waited so much, the names left. Sasa tutajuaje kwenye ameimba? Haya, ni sawa. I know what I said before. Well, tunajua how you play this game.
At first nimeona die nikafikiria day na kavinya golden pineapples. Then nikafikiria ile the dancehall song die ndo akili yangu imeenda. Lucky Dube. Amesema nikisearch ndaipata. Haya. Yeah, this is a famous song. Hata sijamaliza kutype nishapata results ka 15. Furthermore. Die furthermore, die song by furthermore, die furthermore lyrics, die challenge, die TikTok challenge, die reaction, and this is a famous song. I'm starting to doubt you, Babu. Nakudoubt sasa. Makes sense. It's almost at 1 mil. Makes sense. Interestingly, I had seen this song on my recommendations, possibly this month. TikTok. Nilikuwa nimeona the recommendation button nikapita. Yes, the other one nilikuwa nasema ilikuwa Maka Diamond. Jina lake lilikuwa limenitoka. Nilikuwa nimecheki hii ngoma nikaipita. Naona iko 971k 1 month ago. Furthermore na Shekina Karen mwenye alikuwa kwa Ordinary Challenge, then akawa kwa Cypher Calicatel 4 yenye nilifanya for 1 hour. The reaction video on the channel is at 50 minutes. So if you want to see how our film reviews would be, presumably misi aficionado, unaweza ona hiyo reaction video. So Baba umetupatia another song, sema Sinzia ya Nameless na Bomba Train. I think time tulifanya nini? Tulifanya our throwback edition courtesy of nani aitoje, Gasheru Music Cinema Entertainment. Alitupatia hizo ngoma back to back. I think Bomba Train ilikuwa hapo. So we are done. Amesema hiyo ngoma yenye amerecommend hiyo die ni courtesy of Bambi na Viva. I am not surprised. Anyway, kazi yangu imeisha hapa. We have 5 songs from Babu. Asante sana. The wait was worthwhile. Tumefika 1 hour. It's still short according to Sanaa kwa sana. My 2 from last week were Sazile by Katochange, Suraj na Winyo na Pesa by Coco M na Labdi. The first one ni off the Trios EP, Sazile. Then the last one ni off Coco M's debut EP.
Kilumi. With that being said, asante sana for being here. If you're interested in following up hizi conversations ambazo nimesema, wapo uko interested, keep out an eye for that. Pia unaweza comment useme nini, useme nitoje, other ideas na angles that tunaweza tap into with hizo conversations, kama ni ya mziki as an academic discipline na kama ni ya dialogue in Kenyan film. Kwa comments changamka uniambie how we can do the same. Babu amesema one last one, You Are Not Here by Cynthia Erivo, mwenye babu alisikiza during MWE early in the year. Time imeenda. Those times were with us and now they are not here. You are not here. Then akasema, this is the song I forgot during the Father edition. Also Remember Me can be part of the Father edition too. So playlist imejaa. Niaje kija. Tunamaliza na tushamaliza. Tumemaliza ukija. We do this again wiki ijayo. Shukran sana kwa wakati wako, iwapo unaionea hapa Instagram. Asante sana kwa wakati wako and for watching another Sanaa kwa Sana Sunday session. Iwapo you are watching this hapa on YouTube, asante sana for watching. Drop your comments, tupatie other ideas for our conversations, na nitashukuru sana. And look out for what nimesema. We shall be diving into those two conversations as well as the concept, the performance from one of us that is coming out. Not those of us who are lazy, but from one of us, the colossal hater wa Sanaa kwa Sana. And then nini ingine tumesema? Na film reviews. So kuna mingi to look out for. But for film reviews, sumbua the other team members. Kija nauliza, you had to. I had to, Kija. I had to. Usijali, lakini hizi sessions, hizi ni nyingi sana, huwezi zimaliza if you want to. If you want something to watch that has my voice, my thoughts, my face, if you find it interesting, hapa tu on Instagram or hapa on YouTube. For yule mwenye kwa YouTube, nimeongea sana on hizi videos. There is so much that huwezi maliza. Babu amesema, I even told you that I was already waiting for next year's and you all thought I was joking. This is in reference to MWE. Ishafika. Itakuwa my 19, 20, 21, 22, to my 5th. Maybe naweza retire then. I'm thinking of early retirement from hizi vitu nafanya bana. Haya, tutoke hapa sasa. I am done. The opening song that nilianza nayo, obviously huifahamu because husikizangi muziki ya Kenya, ni Mama Africa by Meka Mungai, Matrina Mungai. This last one is Two Lovers by Noel Grass.
hii ngoma ikiisha, we are done. Now you can, if you're about to sleep, you can go sleep. If you're about to work, kija mbona hujalala before tutoke hapa? Babu alisema because they wanted to be here, na kwa sababu ako about kufanya kazi. Nawe je, sababu zako ni zipi? Ama unasoma? And mziki ya wiki 2.0 16 9 am the video will be out. Na uone hizi mziki ya wiki zote. Anasema sina usingizi, naandika. Haya. Unaandika ukinisikiza. Yeah. I can corrupt your thoughts bana. Senda kuchokoza uniambie unaandika nini. With that being said, shukran sana kwa wakati wako.